Hola Marina, ¿cómo estás hoy? Hola, Ben, pues fenomenal. ¿Tú qué tal? Aquí, feliz en el jardín. Very happy. We are Ben and Marina from Notes in Spanish. If you don't know us, we use real Spanish conversations to teach you the real Spanish that you're never going to find in a textbook or app. ¿A que sí? Sí, claro. So what have we got coming up today? Hoy tenemos una conversación. We have a conversation today. That's the format we usually use to teach you Spanish. Yeah, based on what we did this summer and how we feel to be back in Madrid. So that's coming up. So if you're a beginner, this could be challenging. And what we recommend for beginners is give it a go. And if you even get 5% of the conversation, that's already a huge win. And also make sure you're still working through our Inspired Beginners podcasts. If you're intermediate, what can you do, Marina? You can use the code that you find in YouTube to reduce the speed of the video to 75%, for example. Yeah, the little cog symbol. Slow us down and it suddenly becomes a lot easier. If you're advanced, then you just got to listen and see what you can understand, hopefully a lot. Okay, so conversation time coming up. Remember, whatever level that you're at, go and make sure you're still listening to our podcasts, Inspired Beginners, Intermediate, Advanced. If you've listened to all of them, check out our Gold podcasts. And there is a very special sale on now until next Tuesday. I think it's the 17th of September. Yeah. 25% off all of our worksheet packs, because if you get the worksheets, then you get the transcription, you understand a whole lot more, you do the exercises, and you jump up a level much, much quicker. Okay. Time for the conversation. So we're going to start off talking about our summer, how it went. Now we're back in Madrid and how we feel about that. So the question is, the challenge question for you to listen out for while we're talking is, how do we feel about being back in Madrid after all of our adventures? Do we feel good? Do we feel sad that we're not still on holiday? You've got to listen out for that. Okay, are you ready? Ready. Bueno, Marina, ¿qué tal nuestro verano? Pues muy bien, muy metidos en la naturaleza, ¿no? Sí, sí. ¿Dónde? En los Pirineos, en las montañas. Hemos hecho muchas excursiones, ¿no? Muy bonitas. Y también hemos estado en Inglaterra unos días visitando a la familia de Ben y bueno, dando una vuelta por Cornualles. Cornwall y Londres. London, sí. En los Pirineos hemos subido muchas montañas, hemos hecho mucho ejercicio, entonces nos sentimos bien y en forma. Fuertes, sí. Fuertes, pero lo bueno siempre acaba, ¿se dice Sí. algo así? Sí, hay un dicho que dice, lo bueno si breve, 2 veces bueno. Lo bueno si breve, 2 veces bueno. Bueno, el verano no ha sido tan breve, No ha sido tan breve, largo, ¿no? pero estamos de vuelta Sí. en Madrid. ¿Y qué tal? Pues fenomenal. ¿Cómo lo llevas? Pues bien, porque esto es como un segundo verano. Septiembre en Madrid es muy agradable, una temperatura muy agradable y venimos con muchas ganas de reencontrarnos con nuestros amigos de vida social, ¿no? Con muchas ganas de seguir haciendo mucho deporte. Sí. Y bueno, contentos también de las oportunidades que nos brinda la ciudad, ¿no? Sí. A ver, vivimos un poco fuera del centro de Madrid ahora y pues ayer y antes de ayer he ido al centro de Madrid y me ha encantado. Tiene mucha vida, bueno, hace una temperatura estupenda y he estado sentado en las terrazas viendo la gente. ¿Cómo te lo montas? ¿Cómo te lo montas? Sí, sí, me lo monto muy bien, sí. Entonces, bueno, trabajando también, ¿eh? Entonces yo, bueno, bastante contento de estar de vuelta en Madrid, que es una ciudad, bueno, como me dijo un amigo ayer, es de las mejores ciudades para vivir en el mundo, creo, ¿no? Así que muy bien. Y tú bien también, Bueno, ¿no? yo no estoy en las terrazas con Ben, ha hecho esas escapadas con amigos y con nuestro hijo, pero estoy muy contenta porque tengo varios cursos que voy a hacer ahora y que estoy muy motivada para recibir esa formación que no podría recibir en los Pirineos. ¿Formación de qué? De yoga. De yoga, muy interesante. Bueno, okay, so a brief conversation, and in fact, that reminds me of a cool phrase Marina used in this conversation, which was, lo bueno? Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Right, so if it's good and it's brief, it's twice as good. Yeah.
That's an interesting philosophy. I'll have to think about that one to see if it's true for everything. Okay. Another phrase was, I said that I'd been sitting in the terrazas with friends in the last couple of days in Madrid. And Marina said, do you remember? ¿Cómo te lo? ¿Cómo te lo montas? Yeah, literally how you mount it. But what it means is You live the good life. You live the good life, how you live, what a good life you live. And well, yeah, you see, in Madrid is the good life. So yeah, I would say then we are overall, the answer to the challenge question, have you got it? Are we happy to be back in Madrid? Looks like we are. Looks like we happy. are, yeah. We were very happy in the mountains too. Yeah, I was a bit sad to leave the mountains, but Madrid's a pretty great place to come back to. So, I have to say that the weather had changed quite a lot. yeah, just as we were leaving, I was happy to come back to the it started warmer raining weather. like crazy. ¿Cómo se dice? Diluviaba. 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 It was pouring with rain when we left the mountains, so we came back to 30-degree Madrid, and life's not bad. Not bad Okay, at all. so if you enjoy listening to our Real Spanish Conversations, remember, make sure you're listening to our Inspired Beginners, Intermediate and Advanced podcasts, our Gold podcasts, if you've listened to Intermediate and Advanced, and get the worksheets that go with them. It makes such a difference to how quickly you'll progress, to the amazing amount of vocabulary and cool phrases like the ones we've looked at now that you'll learn. And there's a big special September sale on right now in our store. There's a link underneath. Don't miss that. It's on till next Tuesday. And we will see you soon. Algo más. Nada más por hoy. Venga. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.